Good morning, ladies and gentlemen. Greetings and welcome back again in another tutorial. واحدة من الإشكاليات الرئيسية في تعلم اللغة الإنجليزية هي تعلم الأصوات الأساسية سواء vowels or consonants. من خلال ملاحظتي للمتدربين ألاحظ أنه أغلبية الإشكالات اللي يصير عندهم في مخارج الصوت اللي ما متواجدة في اللغة العربية، اللي هي أصوات مثلا صوت V أو صوت شوا في بعض الأحيان أو صوت تش في بعض الكلمات. فبالتالي حتى تطور مخارج الصوت عندك يحتاج أنه تتدرب على لفظ هذه الكلمات تحديدا، حصول عليها من الإنترنت وتدرب عليها بطريقة متواصلة ومستدامة لحين ما تتمكن من اللفظ بطريقة سلسة وجميلة. فتدريبك على اللفظ راح يساعد في تنضيج مخارج الصوت للأصوات اللي عندك إشكالية بهم. خلينا نشوف مجموعة من الأصوات على أغلب consonants حتى ناخذ تدريب، حتى تاخذ فكرة عن بعض هذه الأصوات وطريقة لفظها. مبدئيا عندنا consonants في اللغة الإنجليزية هي B مثل bed and job، do and feed, food and safe, go and dog, home and behind, kiss and back, load and pool, man and plum, need, open, pen, hope, road, card, see, recent, show, nation, team, meet, choose, watch, think, both, this, father, visit, save, watch, away, yes, and onion, zoo and these, beige, measure, jump, and bridge. These are the sounds that we commonly hear in English language. These are considered consonant sounds. If you want to practice, I want you to have a look at these words and try to say them. Let's try to see if you can pronounce them correctly. I will give you a timer so you can practice using this timer for a minute. Let's get started. Perfect. So let's check the pronunciation of these words. Mess, messy, blow, below, prayed, parade, loud, allowed, sport, support, round, around, claps, collapse, clone, cologne, state, estate, squeeze, excuse. مثل ما لاحظتوا هذا التدريب فقط سريع على لفظ بعض من الأصوات الساكنة، احنا نسميه consonants في اللغة الإنجليزية. وعادة عندنا موضوع هو consonant cluster اللي هو عناقيد صوتية ساكنة. هذا دائما يصير عندنا بإشكال. إن شاء الله إذا حابين هذا الدرس ناخذه في درس آخر بإذن الله. أتمنى لكم نهار سعيد أو ليلة سعيدة بإذن الله. ربي يحفظكم. مدرب لغة وليد خالد.